Buterevu akawungizikono ku olwaleero enkuba etonyedde ddala wano mu kibuga Kampala era nga ng'ennyonyi zijjidde ku mpewo nga waliwo akalippagano k'ebidduka okuviira ddala ku luguudo lwa Nile Avenue okwambuka okudda ku Parliament wali era ng'emmotoka zikwatiridde n'obukuba nga bufuuyirira obutonotono simanyi butya mbeera bwefaanana mu bitundu eyo gy'osinzira okuba nga otulaba. Nkwadiriza ku UBC TV amawulire UBC leero. Ennaku z'omwezi ziri 13 omwezi tuli mu Gwamukaaga omwaka 2023. Nze JETHRO KASAIGI nzikiriza tutandike bwe tuti. Kkooti y'ensi yonna ewozesa emisango gy'abakalintale Kololo yejjeereza omusinga wa Rwenzururu Charles Wesley Mumbere n'abala 218 emisango gyonna egibavunaanibwa okuli n'okulya mu nsi y'olukwe. Kino kiddiridde ofiisi ya Ssaabawabi wa gavumenti okusaba kkooti okuwuliriza emisango gino oluvannyuma lw'abavunaanwa okusaba okusonyiyibwa ekintu kkooti kyekkiriziganyizza nakyo. Kkooti ewozesa emisango gy'abakalintale Kololo yejjeereza omusinga wa Rwenzururu ne babadde bavunaanibwa nabo 218. Babiri ku babadde bavunaanibwa naye basigadde ku misango gino. Kati emyaka 7 obukyanga omusinga wa Rwenzururu Charles Wesley Mumbere n'abala 22 bagombebwamu obwala ne baggulwako emisango. Emisango kuliko okulya mu nsi olukwe, obutujju, ettemu n'emirala. Oludda olwabi lugamba nti egyo emisango bagiza mu mwaka gwa 2016 mu disitulikiti y'e Kasese. Abavunaanwa balabiseeko mu kkooti mu buntu ne ku mutimbagano okuwuliriza emisango egibavunaanibwa. Mu kkooti oludda olwabi nga lukulembeddwamu Lilian Omara lutegeezezza nti wadde ng'omusango gubadde gwakuddamu kusomebwa ko n'okukubaganya ebirowoozo ku ngeri gye gugenda okutambuzibwamu alina ebiragiro okuva ewa Ssaabawabi wa gavumenti okuyimiriza okuguwuliriza. The DPP is facilitating the process, my lord. In that regard, my lord, the DPP has entered a nolle prosecute for purposes of having the proceedings against them discontinued. Kino kiddiridde abantu 218 bavunaanibwa okusaba okusonyiyibwa nga bayita mu ofiisi ya Ssaabawabi wa gavumenti. 218 accused persons for amnesty, and the DPP is not opposing the application. Yes, once the Director of Public Prosecutions enters a nolle prosequi in respect of accused persons and in respect of particular charges, it means that criminal proceedings against them have been terminated. So that's the end of the matter for each one of those ones on the nolle prosequi. Wabula bamu ku bavunaanwa okuli ali Ssaabaminisita wa Rwenzururu Thembo Kitusumbire ne Masiro Kamada tebasaba kusonyiyibwa. Omulamuzi ali mu mitambo gy'omusango guno Isaac Omuhangi akkiriza okusaba kw'oludda olwabi bw'atyo ne yeejereza omusinga Wesley Mumbere n'abantu 18 emisango egibavunaanwa. Intending that proceedings against Mumbere Charles Wesley and 217 others shall not continue. Proceedings against Mumbere Charles Wesley and 217 others, the accused persons on remand are accordingly discharged and hereby released. Bannamateeka babawabirwa nga bakulembeddwa mu Makasi Alfred basanyukidde ensalawo ya kkooti. But in all this, I want to first thank the government, which has accepted to withdraw the charges. At least for now, 218 suspects who are now walking to their freedom is out of those negotiations. The government has finally accepted to withdraw and has withdrawn. Wabula omu ku bavunaanibwa eyali Ssaabaminisita wa Kasese Thembo Kitusumbire akyawa ennyemba n'emisango era ategeezezza nti tamanyi ki woofiisi ya Ssaabawabi kwe yasinzidde y'okusigala ng'avunaanibwa. I've heard it today is also news to me. I have never applied for amnesty, except I have been applying for being freed without condition. That one I have been applying. Okusinziira ku bannamateeka b'omusinga Mumbere, essaawa yonna omusinga asuubira okudda okwaba obwe e Kasese. Omusinga wa Rwenzururu Charles Wesley Mumbere n'abantu abasaba mu 2 babadde bavunaanibwa emisango egy'okutta abantu, okulya mu nsi olukwe n'emirala. Oludda olwabi gye lugamba nti gyaddizibwa mu mwaka gwa 2016. Kkooti yakuddamu okutuulanga ennaku z'omwezi 11 omwezi ogw'omusanvu okugenda mu maaso n'okuwozesa abavunaanwa 2 abatajjeerezeddwa okuli ali Ssaabaminisita wa Rwenzururu Thembo Kitusumbire
ne Masiraka Kamada abatasaba kusonyiyibwa. Nze Rebecca Nantongo akusakidde bino. Ebyokwerinda binywezeddwa mu disitulikiti y'e Bukedeya nga beetegekera okulonda okugenda okubaawo olunaku olw'enkya mu kalulu ak'okulonda ssente bwa disitulikiti eno. Bano bagamba bakikoze okulaba nga abalonzi batuukiriza eddembe lyabwe eribabweebwa mu ssemateeka ery'okulonda omukulembeze gwe beesiimidde awatali kutaataaganyizibwa kwonna. Abalonzi abali eyo mu mitwalo 6 be bajja obukeeza enkokola ku Lwokusatu lwa wiiki eno nga lwe lunaku olw'enkya okugenda mu bifo ewalonderwa basobole okuba akalulu ak'okujjuza ekifo kya ssente bwa disitulikiti ey'e Bukedeya. Enkya tulina okulonda okwa LC5 ow'Obukedeya. So poliisi ya Bukedeya na East Kyoga yonna tuli bulindaala okuuma obululu. N'olw'ensonga eyo ebyokwerinda mu disitulikiti eno ebyongedde okumyumyulibwa. Nga poliisi tuleese tuyungudde abantu ebikola kati nga piki amamotoka okulaba nti buli mulonzi yenna afuna akadde agenda alonde. Twali tusaba abantu baleme okwetaba mu bintu ebyonoona prosesi y'obulonzi. Oscar Agecha yayogerera ebbendobendo lya poliisi erya East Kyoga. Twali tusaba abatuuze ab'e Bukedeya abagenda okwetaba mu kulonda kuno bagondera amateeka ag'obulonzi agatwala okulonda kwa LC5. Ng'abalala beebuuza lwaki omuwendo gw'abakuumaddembe n'ebikozesebwa bwe biti byongedde okuteekebwa mu kitundu. Poliisi egamba nti kino kyetaagisa. Okuyungula ebintu ebikola bino abantu n'ebikola si kulemesa abantu, but okumakinga sure abantu bafuna ki bakozesa kibayita right yaabwe okulonda. Kubanga kati poliisi webeerawo tewera agenda okutawaanya, buli omu ajja kugenda alonde, abantu tebagenda kulwana. Kimbola tuzze ffenna abantu bafune olukusa lwabwe bagende balonde. Okusinziira ku poliisi bano balabudde n'abo abeesomye okutaataaganya akalulu kano. Kati tukimanyi wala abajja kulemesa kati bagamba muno oba tuli wa party eno tolonda mu luzungu wakira block voting. Bagamba ekyalo kino buli omu alonde voting no. Bakita secret ballot era twale tusaba buli omu agenda alonde. Kasaba kugaana okulonda funa poliisi yonna weeri bajja akugaana tujja mukwata. Oluvannyuma lw'emirembe egyalabiddwako mu kaseera ak'okuwenja akalulu, buli kiisa akwatibwako ensonga eno mukakafu nti akalulu ak'olunaku olw'enkya kakutambula mu mirembe n'obwenkanya. Nze Robert Onyango, Wane Bukedeya. Webale nnyo Robert Onyango. Nga tukyali Bukedeya, ssentebe w'akakiiko k'ebyokulonda omulamuzi Simon Byabakama asomoozezza ebitongole by'ebyokwerinda okufaayo ennyo ku ddembe ly'obuntu nga bakola omulimu gwabwe olunaku olw'enkya mu kulonda okugenda okubeera e Bukedeya. Byabakama kawungezi ka leero abadde asisinkanye bonna abakwatibwako ensonga nga beetegekera okulonda kuno. Obula busaba okutuuka ku lunaku olw'okulonda olw'okujjuza ekifo kya ssente wa disitulikiti y'e Bukedeya, omulamuzi Simon Byabakama yatuuse dda mu disitulikiti eno okulaba enteekateeka ezisembayo. I want to thank and commend the candidates for having conducted a generally peaceful campaign. At least I did not hear of any abnormality or any incident or ugly incident, unlike the nomination there. Mu lukiiko ono olutuuziddwa ku kitebe kya disitulikiti y'e Bukedeya mwetabiddwamu abamu ku abo abeesimbyewo, ababaka baabwe, abakulira ebyokulonda mu kitundu kino, abakulira ebyokwerinda ssaako n'abantu abalala. The tally centre is not open to whom it may concern. It is only accessed, or it will only be accessed by people who have been accredited to the tally centre. Eno Justice Simon Byabakama ayongedde okulambulula ku buvunaanyizibwa obuli mu mikono gy'abo bakalabalaba b'akalulu kano babayite ba election observers. Remember what is required of you as an observer. We've already sent out the guidelines, and I hope you are conversant with your guidelines as an observer. Your role as an observer is simply what that word means.
observe. Byabakama wabula ayongedde n'okukinoganya nti akalulu kano kasaana okutegekebwa mu ngeri egoberera amateeka g'eggwanga. Let us abide by the law and let us play our role of being an unbiased referee. Let us be professional. Let us act in accordance with the law and be an unbiased referee. That's why we are here. Eri abakozi ab'akakiiko ak'ebyokulonda abanokoddwayo ng'abamu ku bakyasinze obutakwata budde, Simon Byabakama bano abalabudde. Have not come here of your own volition or choice. You have been assigned by your employer to this task, and you are given instructions on what to do. For you, you choose to do something else. So please, let us live up to the trust and confidence that has been bestowed in us. Mu bubaka bw'obusembayo mu lukiiko luno, omulamuzi Justice Simon Byabakama alabudde abakulira ebyokwerinda naddala ekitongole ekipoliisi okukomya okukwasizanga omukono ogw'ekyuma amateeka mu budde obw'okuwenja akalulu so n'okulonda, kino ng'agamba nti kitataaganya abo abalina okwetaba mu nkola eno ey'okkuba akalulu nga beetengeredde. Eri abo bonna abali mu kalulu kano bakakafu nti bwe tunaatuukira olunaku olw'enkya olwokusatu bajja kuba akalulu mu mirembe era nga obuwanguzi buli ludda luwera nga bwe lujja okubweteeka. Nze Robert Nyango. UBC leero ekyagenda mu maaso. Gavumenti ya Uganda ng'ekolera wamu n'amawanga g'omukago gwa IGAD so n'amawanga g'obuvanjuba bwa Afrika bakuŋŋaanye okusalira wamu amagezi ku ngeri y'okwaŋŋangamu ensonga z'ababudami. Mu kino balowooza ku ky'okuteekawo enkola ezitambulira wamu n'amateeka g'eggwanga okwemirizaawo ababudami mu kifo ky'okulowooleza ku kunoonyanga obuyambi entakera. Amawanga g'omukago gwa IGAD bakyanoonya enkola eziyinza okuyamba okwemiriza abudami mu mawanga g'omukago mu kifo ky'okutunuliranga obuyambi okuva mu mawanga gannaggwadda. Kati bano bakuŋŋaanidde mu Kampala okusalira wamu amagezi ku nsonga eno. Financial challenges, dwindling resources because of the global crisis which continue to affect us, COVID pandemic and the wars that we see in the globe. For a long time we have had a small donor base who are funding all the crises around the world, and this is not sustainable. We have to find other means, like I said, including internal source of funding. We have many institutions and individuals who are capable. Abanoonyiboobubudamu mu Africa yonna naye ng'ogasseeko mu East Africa naye n'ogattako n'ensi za Somalia, Ethiopia, Eritrea, kubanga wano we tuli tulina abantu abadduka Ethiopia, abantu abadduka Eritrea, tulina abantu abadduka South Sudan, so ffenna tulina abanoonyiboobubudamu mu Uganda. Minisitule yakuŋŋaanyisa ensi ezituweereza ab'obuddamu n'ezo ezirisivinga abuddamu bonna tujje wano tubeere wano e Kampala tuteese ngeri ki ey'okulabiramu abantu abo. Uganda nga ly'eggwanga mu mawanga ga IGAD erisinga okubamu ababudami bagamba nti banoonya engeri y'okuyambamu ababudami okusobola okweyimirizaawo mu kifo ky'okulindanga okugabirirwa buli lunaku. Mu kino balowooza okubawa ettaka aw'okulimira, amasomero aw'okusomeseza abaana, amalwaliro okwejjanjabisa n'okubayamba okutandikawo obulimu obutonotono okweyimirizaawo. As a means of livelihood. They were using guns as a means of livelihood to survive, but this time we armed them with skills in order to survive positively. We are looking at all these. When they go back to their country, they should contribute to their socio-economic development. Amawanga gannamukago gagamba nti enkola ezigobererwa mu babudami mu mawanga gano zisaanye okuba nga zikwatagana naddala mu by'obufuzi, embeera z'abantu n'ebyenfuna. To have the political confederation so that we can plan together on the same table. But when each country is planning for their own things, they have their priorities. Priorities may be roads, education, it may not be climate change, it may not be
issues of refugees. Obutebenkevu bw'amawanga nsonga nkulu nnyo mu bannamukago gwa IGAD kubanga wano okusinga we waleetera abantu okwabulira amawanga gaabwe okunoonya we beewogoma. Some governments don't tolerate opposition and they clamp down on them, and these people run to exile, and they find it easy to run to Uganda because we are peaceful here. So those are the intolerance I'm talking about. Ensisinkano eno erinaku essatu egendereddwamu kukwatira wamu mu kuteekawo enkola n'amateeka ebinayamba ku nsonga za budami. Mu mawulire amalala, ofiisi ya ssentebe wa NRM etegese okusabira Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni okuwona obulwadde bwa COVID-19 okwetabiddwamu abantu ab'enjawulo obubadde bannaddiini, bannabyabufuzi, ebibiina bya takisi n'abantu abatali bamu. Okusaba kuno kutegekeddwa ku ofiisi ya Pulezidenti e Kyambogo wano mu Kampala. Okuva omukulembeze w'eggwanga bwe yalangirira nga bwafunye obulwadde bwa COVID-19, abantu ab'enjawulo bazze baweereza obubaka omusabira okussuukaddemu aweereza eggwanga. Olwaliro ofiisi y'e Kyambogo ekulirwa JETHRO Namyalo ategesewo okusaba okulembeddwamu Reverend Colonel Rebecca Nyegenya okuva ku All Saint Church n'amyuka Mufti Sheikh Muhammad Waiswa abawaddeyo President Museveni mu mikono gya Mukama okumuyamba okusuuka. All of us bwe tubeera mu bulwadde ffenna tutya. Ekyo kye kisooka, naye bwe tumala okutya tetusigalira mu kutya, tumala ne tuyita Mukama. Ekyo tulaba Jehoshaphat kye yakola. All you who believe, seek help in patience and prayer. Verily, Allah is with the patient. But troubled with the illness of our beloved President Yoweri Kaguta Museveni. Wakati mu kusaba, bannaddiini bategeeza Katonda emirundi mingi bw'aleeta okugezesa eri abantu, kyokka kuyambako okwongera okunyweza mu kukkiriza ku balina eri Mukama. Gali ku ggwe, amaaso gaffe tugatunulize Katonda, oyo Katonda ayinza byonna. Katino buli omu asabirani Katonda amutuwe yeeyongera okutukulembera yalibanya gy'alikoma inshallah tabaraka wa taala. Ajati Adija Namyala kuli ofisi ya President yasinzidde mu kusaba kuno n'alajjanira omutonzi okususa omukulembeze w'eggwanga kubanga Uganda ekyamwetaaga nnyo mu kaseera kano. We pray he gives more wealth to His Excellency so that he can bring back to us the grandchildren of this nation. Ona se abantu bonna abageza President Museveni ebibi okwekomawo kubanga akoledde bingi eggwanga lino. We pray to take away all the evil beings, all those that want him to die, let them die first. The Almighty Lord. Gaddafi Nasuru munakimya kya NRM atwala ku lukiiko lwa SEC Saakonzeire Kaguta n'abantu abalala beegase ku ggwanga okuweereza obubaka eri omukulembeze w'eggwanga okuyita mu kaseera kano ak'okugezesebwa kubanga akyalina bingi ebyokkola. Sabawo Mukama Katonda amwongere amaanyi, amwongere obuvumu okulwanisa ensonga Chairman Nzeire zaayogeddeko. Takyali mbuzibu, tumwerakirira mukole emirimu gyammwe naye ali kumpi kutandika emirimu gye. Joseph Muyingo wano mu Kampala. Nga tukyali ku mbeera y'emu, abavuzi ba bodaboda ab'ekisinde kya ttiimu Muhoozi Bodaboda Initiative Uganda abakulembeddwamu ssentebe waabwe Ashraf Barije nabo bakedde mu maka ga Pulezidenti Nakasero okutuusaayo obubaka obumusaasira okuwona ekirwadde kya COVID-19 wamu n'okumwebaza okuteeka omukono ku tteeka ly'omukwano gw'ekikukujju. Naffe nga tiimu yaffe tiimu Muhoozi Bodaboda Initiative Uganda tuzze wano ku State House naffe kwegatta ku groups ezizenga zizokusaasira Pulezidenti w'eggwanga lino. Naffe tuzze olwaleero y'ensonga lwaki tuli mu kifo kino okumusaasira olw'obukosefukosefu bwalimu olw'obulwadde bwe twawulidde nti bwe yafunye bwe yalwadde. So naffe nga tiimu yaffe ewagira tiimu Muhoozi Bodaboda Initiative tuzze naffe okumusaasira olw'obulumi tusobole okumusabira Katonda asobole okumususa obulumi bwalimu
atagende aweereze eggwanga ne bannayuganda olw'obuvunaanyizibwa bwe twamuweereza asobole okukakalabya emirimu gye. So tusaba Omukama Katonda asobole okumususa mangu adde ku mirimu gye egy'eggwanga. Ate era nyongerera okutwala omukisa guno n'okumwebaza ensonga ey'okubiri nti yasobola okutugobera bakyerupe ensonga gye bali baleese wano y'okwagala nti omusajja abeere ne musajja munne ey'ebisiyaga. Pulezidenti waffe tumwebaza olw'ensonga eyo nti yaluma ogw'engulu n'agamba nti tetujja kukkiriza enkola y'ebisiyaga okujja wano mu ggwanga lyaffe Uganda. So tumwebaza, nakyo tuze kumwebaza sofa n'okumusaasira obulwadde bwalimu. So yensonga lwaki tuli ku State House olwaleero ne ttiimu yaffe eno nga bwe mugirabye ffe tuli mikwano gya General Muhoozi. Ate bwe tugendako mu kooti ensukkulumu egaanye okukkiriziganya ne Hamis Kigundu nti banka ya DTB Kenya teyalina lukusa kukolera kuno mirimu gyayo. Abalamuzi 6 bonna abali mu mitambo gy'omusango guno basiza kimu nga nkuyege nti enkolagana eyaliwo wakati wa DTB Kenya ne Uganda nga bawola Hamis Kigundu ensimbi yali emala bumazi nga tewali mateeka gagikugira nga n'olwekyo tewaliwo tteeka lyamenyebwa. Omusuubuzi Hamis Kigundu yajulira mu kkooti n'aleeta ensonga 7 ng'alaga nti abalamuzi b'ekkooti ejuliramu baakola ensobi mu mateeka bwe baali bawa ensala yaabwe mu musango gwe yaggula ku banka ya DTB Kenya wamu ne Uganda. Mu musango gwe yaloopa mu kkooti ensukkulumu, Kigundu yali agamba nti banka ya DTB Kenya yamenya amateeka okukolera kuno emirimu gyayo ng'ate terina lukusa. Wabula abalamuzi mu nsala yaabwe olwaleero bagamba nti tewali tteeka lyaleetebwa oba eryayogerwako mu kkooti eno erigaana enkolagana wakati wa DTB Uganda ne Kenya okolaganira wamu ne DTB Kenya nga bakolera kuno emirimu gyabwe. This is because the first respondent is responsible for the disbursements of the funds from the second respondent to the appellants, holds the mortgage loan securities in trust for the second respondent. Similarly, no law was brought to this court's attention that forbids foreign financial institutions from extending credit facilities to any financial institution or person in Uganda. Abalamuzi era bongeddeko nti enkola eyakolebwa banka ya DTB Uganda eri Hamis Kigundu mu kumuwola ensimbi tewali mateeka gagifuga wadde agatwala entambuza y'ebyensimbi. I can't see how this arrangement and the transactions that were carried out pursuant thereto could be construed to mean that the second respondent carried out financial institution business in Uganda within the meaning ascribed to the phrase financial institution business. In the case of Uganda, such international financial business transactions are certainly neither governed by the Financial Institutions Act of 2004 as amended, nor the Financial Institutions Agent Banking Regulations of 2017. Ku nsonga yali yagambibwa Hamis Kigundu nti abalamuzi mu kkooti ejulirwamu baakola ensobi okuwa ensonga endala kwe baasalira omusango. Kkooti etegeezezza nti abalamuzi mu kukola kino tewali mateeka ge baamenya. I am unable to fault the Court of Appeal for, in the exercise of its duty to re-evaluate proceedings of the trial court, noting glaring errors in the procedure adopted by the trial judge, the determination of which it deemed might have a bearing on the decisions of the trial judge. Bw'ati Hamis Kigundu alagiddwa okusasula engasi ya ssente ebitundu 5 ku buli 100 ku misango gyonna mu kkooti ejulirwamu ne mu kkooti ensukkulumu. Wadde nga bannamateeka ba Hamis Kigundu babadde bawakanya ekya kkooti eno okuwa ensala eno, omulamuzi Tuhaisa akigaanye. The issue of illegality having been resolved in this appeal, High Court Civil Suit number 43 of 2020, between the parties hereto, which was the genesis of the appeal to the Court of Appeal and ultimately to this court, is remitted back to the High Court for trial
before another judge, basing only on issues of fact. Bannamateeka ba Kiggundu tebabadde basanyufu na nsala ya kkooti. Ega nti okwewola ssente okwaliwo tekwali mu mateeka, naye ate nti engeri gye bakikolamu ekyo kisobola okuyitawo. So ffe tulowooza ekkooti ekozeemu ensobi, naye tugenda kuddayo wansi nga bwe batugambye tuwoze. Mbu tuwoze ku nsonga oba yafuna looni oba nedda. Ku mulundi guno Miss Kiggundu talabiseeko mu kkooti, wabula nga abawagizi be balaze obutali mu mativu. Petition eno katuwandika President w'eggwanga ayingire mu nsonga zino kuba tulabawo obutali bwenkanya. Antony John wa Uganda kiruwa kiwanuka ne mukoddemu wa President oba yingira mu nsonga zino kitegeeza wajja kubeerawo obukumpanya kuba be bawolereza DTB Bank. DTB Uganda ne DTB Kenya babadde bakiikiddwa mu nnamateeka Edwin Kalugire. Miss Kiggundu mu kuwaba omusango guno yategeeza nga banka ya DTB Kenya bwe yajja obuwumbi 12 ku akawunta ye mu ngeri emenya amateeka. Abalamuzi mukaaga babadde mu musango guno okuli Ssabalamuzi Alfonso Winyidolo, Faith Mwonda, Pase Night Tuhayise, omulamuzi Stephen Musota wamu n'omulamuzi Mike Chibita. Nze Namamonde Deborah akusakidde bino. Webale nnyo Namamonde Deborah. UBC leero ekyagenda maaso. Ngenda kuwumula mu katono komawo n'ekitundu ekyokubiri tovaawo. Jerry con. Jerry con. Hey, Master Blaster. Touch him, man. Bang Jerry con with muscle. Those ones who say go for you only. Mundava. First group is I teach you. When I go to the muscali, because of the cover is very far. Is you serious? Is serious you? What? Yeah? You step it on it. Add kilometers to your legs and you get your sugar. We buy meat from Umaru and Umaru refuse to give you enough meat. Mama! Show him that they don't joke with you. Umaru, Jerry card. Okukakaluka n'okulungi kwetaagako omuntu akuyambako, n'olwekyo tujja kukuteerawo embeera esaanidde osobole okukola ekisinga awamu teri kitulema. This isn't just a girl. She is the future. This is a teacher, a doctor, a community leader, our future president. Their support meant so much to me. And as a teenage girl, I stayed focused and was protected from child marriage and teenage pregnancy. I will support other girls against child marriage and teenage pregnancy. Take action. Report any case of defilement or child marriage to the police or call Sauti 116. Uganda's oil and gas projects are providing opportunities for Ugandan businesses. Between 2017 and 2022, 40% of the 3,800 procurements worth $4.4 billion were awarded to 460 Ugandan companies. This includes 41 community-based companies that have been awarded contracts worth $2.3 million. In order to be contracted to supply goods and services for oil activities in Uganda, entities must register on the National Suppliers Database. Over 2,300 entities are registered on the National Suppliers Database. Registration is free. The Petroleum Authority of Uganda, creating lasting value in Uganda's oil journey. Junko. Yo. Check the shopping, man. What's your secret? Haven't you heard of the Parish Development Model PDM? Yes, I did, but I thought it was just a talk. No, Sympathy. It is real. I and a few friends together formed a circle, accessed money from the PDM, invested in a portrait project, and now things are moving. Joko. I thought I was one of your friends. You are. But you left me behind. I didn't leave you in poverty. What
you do, just visit your LC2 chairperson and your parish chief, and start the process of economic transformation. Just like that. The parish development model is an initiative from the government of Uganda through the Ministry of Local Government, designed to transform all lives of Ugandans for the better. PDM, my parish, my development, my life. Jerry con. Jerry con. Hey, Master Blaster. Touch him, man. Bang Jerry con with muscle. Those ones who say go for you only. Mundava. Best groups I teach you. But never come with the muscali. Because of the cover that is very far. Is you serious? Is serious you? What? Yeah? You step it on it. Add kilometers to your legs and you get your sugar. We buy meat from Umaru and Umaru refuse to give you enough meat. Show him that they don't joke with you. Okukakaluka n'okulungi kwetaagako omuntu akuyambako, n'olwekyo tujja kukuteerawo embeera esaanidde osobole okukola ekisinga. Awamu teri kitulema. Kwebaza gwe wenna akyatamba nange okyali ku UBC TV amawulire UBC leero nkomyewo n'ekitundu ekyokubiri. Makerere University nga bakolera wamu ne kampuni ya Vax Malaysia batadde omukono ku ndagaano egenderera okugunjawo tekinologiya anayamba mu kujjanjaba obulwadde bwa pneumonia mu mbuzi n'endiga. Omubaka wa Malaysia mu Uganda Haji Habibu Kajimu agambye nti kino kyakuyamba okunyweza ebyensuubulagana kubanga eddagala erigenda okukolebwa lyakutundibwa mu butale bw'amawanga agalyetaaga. Eddagala erigema ekirwadde kya pneumonia mu mbuzi ne mu ndiga erisuubirwa okutandika okukolebwa mu ggwanga ly'eddagala lyokka ery'okufuuyira eririwo kati eriyamba ebisolo okulwanyisa okuziira olw'obulwadde obwo. Nti wano waliwo eddagala eryavumbuddwa ba profesa b'oku yunivasite erisobola okutaasa embuzi n'endiga obulwadde bwazo obutera okuzittaana ennyo mu Uganda. Eddagala litaasa ekisolo ebitundu 48 ku buli 100 mu bulwadde bw'oluyiro. Singa linaba likoleddwa lyakuyamba okugaziya ebyensuubulagana wakati w'amawanga. Naye ate waliwo n'ekintu ekirala ku ddagala lino. Bw'ofuuyira embuzi, galugendo olina embuzi 10, n'ofuuyira embuzi 50, n'oziteeka ne ziri 10, zino 50 z'ofuuyidde zipaasinga treatment eyo ku mbuzi endala ziri zitafunye ddagala. Makerere University bakukolera wamu ne kampuni ya Vax Malaysia okukola eddagala lino era nga wano mu Uganda Alfasan Uganda Limited abakola eddagala ly'ebisolo n'abantu bakyalinda ekitongole ekirungamya ku by'eddagala okubawa olukusa. Alanga myezi 9 okulikolera wano kubanga tulina okuyita mitendera gya National Drug Authority. Omuwandiisi w'enkalakkalira mu ofiisi ya President Haji Yunus Kakande alabudde ba RDC ne baddiso mu bitundu by'e Busoga ku bikolwa by'obuli bw'enguzi ebyeyongera mu bifo by'okulembera ekiviiddeko okutuusa obuweereza obw'ekibogwe eri abantu. Omusasi waffe alondodde emboozi eno. Wadde nga gavumenti ekola butaweera okutuusa obuweereza obusaanidde ku bannayuganda, emize gy'obuli bw'enguzi gyeyongedde okweyolekera mu bitundu by'e Busoga mu kutendekebwa okw'ennaku 3 okuterekedwa ofiisi ya President mu disitulikiti y'e Jinja. Ababaka ba President n'abamyuka baabwe ba RCC, Riso ne baddiso baweereddwa amagezi okwetikka omugugu gw'okulwanyisa obuli bw'enguzi mu bitundu gye bawangaalira. Omuwandiisi w'enkalakkalira mu ofiisi ya President Haji Yunus Kakande alabudde abakulu bano ku buli bw'enguzi ate n'abakuutira okulondera pulogulaamu za gavumenti omuli emyuga ne Parish Development Model. The PDM is a very important program because it's one of the milestones in the manifesto 2021-2026. So we want by 2025 people, the president, to see that the money, the trillions we have set down, they have at least made a difference in the lives of the Ugandans. Haji Kakande agasseeko nti pulogulaamu za gavumenti ezisinga obutatambula bulungi kiviira ddala ku bukuubagano bubaawo mu by'obufuzi
okwewala okuwangana mu bo bennyini amaanyi bagateeke mu kulondoola pulogulaamu za gavumenti. The previous election NRM got 30%. Maybe we got the 30% because the government interventions which come here, people don't see that money. Money is shared up there. So RDC, it is your job now and resource to make sure that every coin of the money which comes, the district must be used for the intended purposes. Don't allow leaders to share government money. Be vigilant with them. Don't leave it to chances that they can even challenge you that, but for us, we know what our people want. But when you know what your people want, you're not doing what you're supposed to do for them. So you, as representative of the president, you must make sure that this money is put where it intends to be for. Financial inclusion. Maybe now the most important one is the mindset change. RCC wa Jinja Darius Nadinda agamba abakulu abawoza omusolo babulakanyiza nnyo ssente z'omuwi w'omusolo ezigendereddwamu okuganyula bannayuganda. However, we are getting challenged. Up to now, you meet commercial officers who are very confused. The project is very young, but there are people who have started pseudonym this money. It's very unfortunate. And there are leaders who have started working against this project. The whole leader, it meets a group like this and says Parish don't model is a waste of time. And this leader is moving around and people praising him as a leader. Very dangerous. Okutendekebwa kuno kusuubirwa okukomekerezebwa olunaku olw'enkya. Paul Wisaabirye yakusakidde bino. Butereevu sigenda kusukkawo, njagala okwebaza okuba ng'otambudde nange obadde ku UBC TV amawulire UBC leero. Nze JETHRO KASAIGI nkulekera Victoria Bulya abe ng'akutuusaako embeera y'obudde. Nkusiibudde. Neesimye okubeerako nammwe eno ya lipoota y'embeera y'obudde okuva mu kitongole ky'eggwanga.